Nakita ing lahat ang punit niyang amerikana. Ang araw ay mainit at ang kalsada ay puno ing mga usok at tunog ing trapiko. Pumasok ang matandang lalaki sa sikat na restawran, may dalang lamang briefcase at suit ang punit na amerikana. Agad siyang sinalubong ing Maître d. Isang lalaki na kilala sa pagiging matapang at walang pakundangan. Tiningnan ing Maître d. ang amerikana at pinalit ing matapang na toa. Aba, parang kanang kalbo na ang suit ninyo, lolo, sabaying lalaki, ang tingin puno ing pang-uuyam. Ang matanda ay ngumiti lamang, tahimik at tila walang inintinding biro. Ngunit sa lubing restawran, ang hagin ay tila huminto sandali. Ang mga ilor ay nagmisjulang mas maliwanag, at bawat tunog ing cubiertos at plato ay tumigil sa kanyang pandinig. Marahil nais ninyong pumalayang ibang upuan, patchaloring Maître d. ang tinig puno ing mataas na pagmamatas. Dahan-dahan lumapit ang matanda sa mesa, at bawat hakbang niya ay may kasamang tunog ing sahig na kahoy sa ilalim ing kanyang sapatos. Tumigil siya sa haraping Maître d. Tiningnan ito ing diretso sa mata, ang mga mata ay may kakaibang liwanag. Biglang bumangan ang katahimikan sa paligid, naramdaman ing lahat ang kakaibang tensyon. At sa isang malalim na hininga, sinabi ing matanda, ako ang bago ninyong may-ari ing restawran. Ang Maître d. ay nanatiling nakatayo, walang salita, ang bibig ay bahagyang nakabuka. Ang mga tohan at mga bisita ay tumigil sa kanilang ginagawa, ang bawat mata ay nakatuon sa matanda. Ang punit na amerikana, ang lamang briefcase, ang kanyang marahang injatay, nagmisjulang simbolo ing kapangyarihan na hindi mo mahuhulan. Sa isang iglap, nawala ang kanyang kayabangan, at ang katahimikan ay pinalitan ing mahahabang hungkag na sulyap. Nakatayo pa rin ang Maître d. Ang mga kamay niya ay bahagyang nanginginig, ang mukha ay maputla. Hindi niya alam kung tumawa, umalis, o magsalita. Ang matanda ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang briefcase sa mesa, ang tunog nito ay umalinggonggo sa katahimikan ing restawran. Ang mga bisita ay nakatitig, ang ilon ay nagbabalik ing tingin sa kanya, puno ing takot at pagkagilat. Sinabi koba na may respeto sa lugar na ito, tanong ing matanda, ang boses niya ay malakas, malinor, at puno ing otoridad. Ngunit ang Maître d's bibig ay nanatiling nakabuka, tila hindi makapaniwala sa narinig niya. Ang mga mata ing matanda ay bumaling sa paligid, tinitingnan ang bawat tohan na nagalangan sa kanya. Ang restawran na ito, ang bawat mesa, bawat plato, bawat beso, akin na noyon, sabay niya, may halong seryosong babala. Ang Maître d. ay nagtangkang gumiti, ngunit ang injatay ay pilit at malamig. Ngunit bago siya makapagsalita, untayanting pumasok sa kanya ang realidad. Na siya ay natatawa sa isang daw na may higit na kapangyarihan kisa sa kanya, at walang makakatchalong sa kanya sa sandaling iyon. Ang mga tohan ay nagdadalawang isip, ngunit marahang lumapit sa matanda, handang sundin ang anumang utos niya. Ang matanda ay tumayo, inurirat ang punit na amerikana, at parabang sinabi ing bawat galos at tari na may kwento ing tagumpay at taglay na karangalan. Simula noyon, sabay niya, walang sinaman ang tatawa sa bisita o magpapakita ing kawalang-galang sa sinaman dito. Ang Maître d. ay nanatiling tahimik, ngunit ang kanyang katawan ay nagpapakita ing tensyon, ang kanyang dibdib ay mabilis na humahinga, ang mga kamay ay nakayakap sa dibdib, at ang mukha ay puno ing kahihiyan. Ang mga bisita, na dati ay nagilat at nilang, ay untayanting bumalik sa kanilang gagawan, ngunit ang bawat isa ay may dalang sulyap sa matanda, may halo ing pagalang at takot. Ang matanda ay dahan-dahang lumapit sa isang mesa, yumupo, at binuksan ang kanyang briefcase. Ang ilor mula sa bintana ay tumama sa kanyang mukha, nagpapakita ing mga pinong linya ing edad at karanasan. At sa sandaling iyon, bawat daw sa restawran ay nakaramdam ing kakaibang sensation, parang lahat ay may natutunan na leksyon tungkol sa respeto at katotohanan. Ang Maître d. sa wakas, ay nakatingin sa kanya ing diretso sa mata, alam niyang wala ng puwang ang kayabangan at pang-uuyam. Ang matanda ay ngumiti, hindi sa panggangutya, kundi sa katahimikan ing tagumpay.
Ang bawat tunog sa restawran ay bumalik, ngunit noyon ay may bagong ritmo, may pagalang, may kayusan, at may kaunting takot. Ang hagin ay tila mas malamig, mas sariwa, at ang bawat hininga ay nagdala in kakaibang kapangyarihan na hindi mo agad mahuhuli. Sa bawat galoring matanda, bawat hakbang, bawat salita, ramdaming lahat na hindi lamang siya may-ari ng restawran. Kundi siya rin ang simbolo ng kapangyarihan na nakatago sa hindi inaasahang anyo. Habang nakorpo ang matanda sa mesa, unti-unting bumalik ang kanyang alaala. Naalala niya ang roaring hirap, ang bawat pagtitiis at pagkabigo na humabog sa kanya. Bawat punit sa amerikana ay alaala ng taong nagduda sa kanya, ng taong tumawa sa kanya noon. Ngunit bawat tari at bawat lukat ay tanda rin ng laban at tagumpay na hindi makakalimutan. Ang Maître ay nanatiling nakatayo, hindi makapaniwala, hindi malis ang tensyon sa kanyang katawan. At sa isang sandali, ang matanda ay tumayo, dahan-dahang, bawat hakbang ay may bigat ng kasasayan. Lumapit siya sa Maître at ang bawat galore ng kanyang kamari ay may kontrol at otoridad. Alam mo ba kung bakit punit ang amerikana ko, tanong niya, ang tinig mababan ngunit malino, bawat salita ay tumama sa Maître. Hindi nakasagot ang lalaki, natigilan sa laliming tanong at sa bigat ng presensya ng matanda. Ang punit na ito, patchaloring matanda, ay tandering bawat pagkakatan na pinagsamantalahan ako, tinitingnan ng iba bilang mahina, at tinatawanan sa haraping mundo. Ang Maître ay humingaring malalim, ang mukapuno ng pangahinayang at pagkabigla. Ngunit sa halip na panganan ng loob, pinili kong bumangan. Pinili kong magtagumpay sa kabila ng lahat ng ito. Ang guminjiti ang matanda, ngunit ang injitay ay hindi simpleng injitay. Ito ay injitay ng taong may karanasan, ng taong may kapangyarihan na hindi mo kayang bailian. Noyon, bawat isa sa inyo, sabay niya, ay makakakataring respeto at disiplina sa restawran na ito. Ang Maître sa wakas, ay yumukoing bahagya, isang simpleng kilos ngunit puno ng kababang loob. Ang matanda ay bumalik sa kanyang upuan, binuksan muli ang briefcase, at inalabas ang isang lamang dokumento. Ang tohan ay napatanjan, ang mata puno ng pagkasabik at pagkatakot. Ang pangalan ko ay nakasulat dito bilang bagong may-ari, sabay niya, pinapakita ang dokumento na may silyo at perma. Sa sandaling iyon, ang buong restawran ay nagmistulang huminto muli. Bawat tunog, bawat paginga, bawat sulyap ay nakatuan sa matanda. Ang Maître ay hindi makapaniwala, ang kanyang kayabangan ay naglaho, napalitan ng pagkamanga at pagalang. At sa katahimikan, ramdaming lahat ang leksyon ng buhay, na ang kapangyarihan at karangalan ay hindi nakikita sa damito sa renyo. Kundi sa katatagan, karanasan, at sa katahimikan ng pinaling kumalos ng tumakahit sa gitna ng panggungutya. Ang matanda ay gumiti ng marahan, tinanggal ang amerikana, at inihain ang kanyang briefcase sa mesa, simbolo ng bagong simula. Ang bawat tohan ay nakaramdam ng kakaibang pagalab sa kanilang puso, pagalang na hindi pwedeng pikian. At habang unti-unting bumabalik ang ingari at mga tunog sa restawran, alaming lahat na may bagong lida sa kanilang harapan. Isang lida na hindi mo agad mahuhusgahan sa inyo, ngunit ramdam mo ang bigat ng kanyang presensya sa bawat salita at kilos. Ang matanda ay tumayo, muli, ang amerikana niya ay bahagyang nakabukas, nagpapakita ng bawat pilot at tari. Tuminjin siya sa Maître at sa lahating tohan, ang mata niya ay tila sumisilip sa kaluluwa ng bawat isa. Simula noyon, sabay niya, ang boses niya malakas at malino, ang bawat kilos at salita dito ay may kapalit. Hinawakan niya ang isang menu, itinaz sa haraping lahat, parang isang silyo ng otoridad. Ang bawat bisita, bawat empleyado, bawat detalyeng restawran na ito ay sasalamin sa respeto at disiplina. Ang Maître ay nakayuko, hindi makapagsalita, ang kanyang kamari nanginginig sa harapang kapangyarihan. At bigla, tuminjin ang matanda sa kusina, sa mga chef at staff. Simula noyon, walang sinaman ang gagawa ng bagay na labag sa utos ko. Walang sinaman ang tatawa,
walang sinaman ang magpapakita ing kawalang-galang sa sinaman. Ang bawat torhan ay nanatiling tahimik, ramdam ang bigat ing kanyang presensya sa bawat galore. Tumabi siya sa counter, dahan-dahang binuksan ang briefcase, at inalabas ang isang lamang album ing litrato. Bawat larawan ay alaala ing kanyang nga panahong nahirapan, ing nga pagkakataong tinawanan siya, ing nga taong pinaglabanan niya sa buhay. Ang bawat pilot sa Amerikana ko, sabay niya, tinuturo ang isang punit sa braso ing Amerikana, ay alaala ing tagumpay laban sa pang-uuyam, laban sa kahirapan, at laban sa mga taong hindi naniniwala sa akin. Ang Maître ay bahagyang humarap, ang mata niya puno ing pagkabigla, pagkahihiya, at pagalang. Dahan-dahang, nilapiting matanda ang kamari niya sa isang maliit na timba ing tubig sa counter. Sa isang iglap, ibinuhos niya ang tubig sa ibaboring lamesa, at sa bawat patak, naramdaman ing lahat ang simbolismo, isang simula ing pagbabago, isang malakas na babala. Ang sinamang hindi susunod, makakaranas ing perhong bigat, sabay niya, ang tinig mabigat, punong-puno ing otoridad. Ang Maître ay nakorpo, hinila ang upuan, ang muka puno ing pagkabigo at pagsisaysay. Ang nga bisita ay huminga ing malalim, hindi makapaniwala sa tanawin. At sa bawat hakbang pabalik ing matanda sa kanyang upuan, ang bawat tunog ing sahig ay tila nagbubulong sa kanila ing leksyon, respeto ay hindi ibinibigay sa nakakatawang biro, kundi sa katatagan at karangalan. Binuksan niya muli ang amerikana, inaayos ang briefcase, at Ngunit, injiting hindi mapapigilan. Isang injitay ing taong nakamit ang tagumpay sa kabila ing pang-uuyam, injiting nagpapakita na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa hitsura, kundi sa tapang at determinasyon. At sa huling tingin niya sa Maître, alaming lahat na ang restawran ay hindi na magiging perhong lugar muli. Ang katahimikan ay nagmistulang tunog ing paganga at pagalang, isang mahimalang sandali na iwan sa alaala ing bawat daw. Matapos ang sandaling katahimikan, yumupo ang matanda sa kanyang upuan, muling inaayos ang amerikana at briefcase. Tiningnan niya ang bawat torhan at bisita, ang nga mata niya puno ing init at pagpapahalaga. Ang restawran na ito ay hindi lamang tungkol sa pagkano serbisyo, sabay niya, mabagal ngunit malinaw, ito ay tungkol sa respeto, disiplina, at pagalang sa isa. Ngunit ang nga torhan, at sa unang pagkakatan, ramdam nila ang tunay na pagkakaisa sa lugar. Ang Maître ay lumapit, dahan-dahang yumuko at humingi ing tawad. Pasensya na po sa aking kawalang-galang, ang boses niya ay puno ing pagsisaysay. Ngunit ang matanda, isang injitay na hindi nagpapakita ing galit kundi ing pagunawa. Ang pag-ibig sa lugar na ito ay higit pa sa yaman o titulo, sabay niya, ito ay tungkol sa daw, at sa kung paano natin tratsahin ang bawat isa. Ang nga bisita ay nagsimulang gumiti, ang ilang daw ay nagpalitan ing sulyap ing paganga at pagkamanga. Ang matanda ay tumayo muli, inilagay ang briefcase sa tabi niya, at tumingin sa labas ing bintana. Ang araw ay nagsisimulang lumubog, ang liwanag ay bumalot sa restawran, nagbigay ing init at bagong simula. Simula noyon, wika niya, ang bawat araw dito ay magiging pagkakatan upang gumawa ing toma at maging mabuting halimbawa. At sa huling sandali, ang katahimikan ay napalitan ing mahinahong hayawan ing paganga, ing nga torhan at bisita. Ang matanda ay gumiti, tinignan ang kanyang amerikana, at sa kanyang puso, ramdam niya na bawat punit at tari ay naging simbolo ing tagumpay. Ang restawran ay muling nagningning, hindi dahil sa ilo o dekorasyon, kundi dahil sa bagong simula, sa bagong pagalang, at sa kwento ing isang taong hindi kailanman sumuko. At sa ganitong paran, ang kwento ay nagtapos, ang tensyon ay napalitan ing kapayapaan, at ang lahat ay nakaramdam ing kakaibang inspirasyon.